So Žene ženama is the group that we bring the women all together, like the woman from the local woman and the woman who comes from the another cultures and other countries and who wants to make Croatia home. So we are using art as a tool for healing or coming together and support each other, sharing something. So that is our main tool. Mi zapravo žene uključujemo preko naše interne mreže članice kolektiva. Radimo na način da ih preko te mreže naše povezujemo i uključujemo žene iz lokalne zajednice i novo pridošle žene koje borave u hotelu za azilante u Zagrebu po imenu Porin. I žene koje tamo borave, ako dođu nove žene, naše žene koje su već članice kolektiva povezuju ih sa nama i svake srijede kad se nalazimo preko naše WhatsApp grupe šaljemo podatke o vremenu i lokaciji našeg druženja, što je uvijek u srijedu i u živom ateljeu tamo gdje imamo prostor koji koristimo za naša druženja. Isto tako, recimo, iz hrvatske žene, znači Hrvatice, ne Hrvatice, nego građanke Hrvatske, recimo mi kao članovi kolektiva imamo tu slobodu ako procjenimo da bi neko bio dobar da podrži tu zajednicu, mi ga svakako obavijestimo. Ima to i to, jer ne želimo da nam dođe neko pa da nam tamo stvara probleme. Onda možda to nije najbolji način, ali osobna je procjena, recimo ako smatram, ja sam upoznala na primjer tebe Una i znam da imaš širok pogled, da prihvataš različite kulture i to, ja ti kažem, čuj, mi imamo takav kolektiv, ako te zanima možeš doći vidjeti, pa ako hoćeš priključi se. Znači i taj jedan način interno, kako bi rekla, jer nismo izlazili u medije sa pozivom. I would just add that there is also another way where through collaboration, sort of informal collaboration with other organizations who know about us, they might recommend women to join us because they think that it might be good for them. And these women tend to be new women who have just recently arrived. And so then they will contact us and see if it's okay to exchange phone numbers. And then we might contact them directly or might first have a meeting directly and then later invite them to come when there's more women so that there's that first one-on-one meeting and then later have it as a group. Or we might ask, for example, recently I asked Safa if she could call one of those women and speak in that case, it was in Arabic, to explain to her how to get to us and to explain to her again a little bit more about us. And so that's another important way that we sometimes get new women, but that is something that we also want to improve on, where we can learn about, especially for, basically the assumption is that women who have just arrived in Croatia would probably have a greater need to be part of the collective, and that it would be great if we would be more proactive to go and meet women directly, not just wait for someone else to tell them, oh, about us, but you know, that would be maybe a future development. And unfortunately, the pandemic, like during the pandemic, that affected us really much, because now in the asylum seeker center, so there is no one to allow to go in to be there around the hotel, you know, like it's everything is limited, restricted right now. So yeah, that's also one of the can be reason maybe. Prije pandemije su oni nama zabranili ulazak u Porin. Yes, she is right, because it is not allowed to go in directly as a normal person, like, oh, hey, I'm coming to Porin. No, there is no way to do that. But you know, there are some obstacles between now, like population and people and women, and they are like just hanging out in that specific space, or you know, like that's the thing that I wanted to say.
Ako se mogu nadovezati na ono što je Mensura rekla, kao uvod u sljedeće što ću reći, prije pandemije su volonteri Centra za mirovne studije dobili zabranu u Porin, upravo zato što su njihovi volonteri skupljali svjedočanstva o pushbacku na hrvatskim granicama. To je vrlo važno reći. Međutim, to nas nije obeshrabrilo. Zapravo je to bio politički pokušaj kriminalizacije solidarnosti koju mi osjećamo. I iz te solidarnosti je naš kolektiv zapravo i nastao. Kolektiv je nastao nakon zatvaranja balkanske rute, kad smo se mi volonteri koji smo volontirali po kampovima našli bez terena. A istovremeno su se u Zagrebu našlo mnoštvo ljudi u azilantskom hotelu Porin, koji su bili ili u čekanju azila ili u potraživanju azila. Mi smo se osvrnule na žene kojima je bilo jednostavno potrebna je bila potpora. I tako se zapravo nastao je tako kolektiv žene ženama, da bismo razbili sumornu svakodnevicu izbjegličkog života u Porinu. Mi smo se počeli nalaziti u prostorijama živog ateljeja i polako smo zajedničko u združenju upoznavale jedne druge i uz razne radionice i umjetničke discipline, kroz ručne radove razmjenjivali smo vještine i iskustva i zapravo smo na taj način postavljale temelje multikulturalnosti u našem društvu. Potpuno smo se prebacili na izradu keramike iz takozvane divlje gline. Dakle, naučili smo ju pronalaziti u okolišu, što je vrlo važno, da se žene i na taj način integriraju u zajednicu u kojoj će živjeti. Žene iz zemlje iz kojih te žene dolaze, zapravo glina je u svim kulturama prisutna od početka čovječanstva. Zemlja je ta koja nas hrani i zemlja je ta koju mi koristimo da bismo kvalitetnije i bolje živjeli i to je za mene jedan najbolji način da se mi povežemo i sa tlom na kojem živimo i sa tim što zajedno radimo i izrađujemo od te zemlje i gline. Našu keramiku uspješno prodajemo na bazaru u živom ateljeu kojeg krajem svake godine priređujemo. Uz to i gostujemo u našim gradovima. Nismo slučajno odabrali te gradove. To su gradovi koji su proživjeli rat za vrijeme Hrvatske. Sisak, Osijek, Pakrac, Karlovac. Odnosimo tamo naše keramičke predmete, prezentiramo naš kolektiv, u potpunosti se znači prikazujemo naš rad i naše djelovanje i umjetnički rad. Zajedno sa radionicom ispijanja kineskog čaja Gong Fu. Za te radionice same izrađujemo šalice i čajnike. Radionice ceremonijalnog ispijanja čaja je isto tako u sklopu živog ateljeja, kao i radionica Stakleni svijet. U izradi predmeta od stakla su se naše žene isto tako okušale i uspješno proizvode nakit i uporabne predmete od stakla. Od prodaje keramike mi se financiramo za daljnje djelovanje kolektiva i osnaživanje naših članica. As I say always, like from my perspective, like when we say partner or partnership between Žene ženama and the others, so I think we always encounter with EU projects, or the projects comes from the different countries, or they are like working on mostly the woman integration, like the asylum woman integration to the country, or how to improve their power or energy or whatever the feelings. So in our group, like our collective is really small, so we don't have enough, like, let's say, enough things to do everything like the other partners. So we are always checking ourselves. So what is our capacity, or what can we do in this process? So how much we can give from us to dedicate this process, and what kind of activities we are able to do, and so what can be the results? So what are the tools that we will use in this process? So what is the materials?
sources, financial things. So it is really a hard process to decide it. But in any case, we are like always coming together and discussing first the main goal of the project, or the intention of the partnership is okay with us. And if it is okay, then the next is the steps that like concrete steps what we will do. So do we have like, are we capable to do all these things? So yeah, mostly the other partnership are bigger than us. Let's say bigger means like many workers and many, let's say, project managers. So yeah, so first we are looking for the main goal. So is it helpful for our community, our women, our groups? So it will increase our level from here to the higher point, and it will give us benefits or not. A lot of times it's very an informal partnership. For example, with this, we know Una has been involved in our collective. And so there wasn't very much of a conversation as a collective about whether or not we would be involved in this conversation. So, you know, there is a lot of this informal connections. Same thing happened with Selma Banic and Mariana Hammersack in two different projects that we had, one related to the Women's March banner 2 years ago, and another one related as a commemorative piece of people who had lost their lives, people on the move, like in the Balkans. And both were very empowering and very political, very engaged. But these were all based on informal partnership. بالرغم من أن نحن من جنسيات مختلفة ونتكلم لغات مختلفة. S time da smo sa različite državljane i pričamo različite jezike. مع ذلك بناخذ قراراتنا بشكل جماعي. Uvijek donosimo odluke zajedno. وهذا شيء جيد لأن القرارات الجماعية دائما بتكون قرارات صحيحة. I to je nešto jako dobro jer uvijek takve odluke su točne i najbolje rezultate možemo s time dobiti. ودائما بيكون العمل الجماعي الأداء فيه أفضل. I uvijek zajednički rad dođe do uspjeha. وأشعر دائما أنني عضو فعال له مكاني في الجمعية مثل جميع صديقاتي. I to me znači osjećam jako dobro jer osjećam moj korist i u zajednici kao i ostali. وهذا شيء بيأثر على العمل بشكل إيجابي. I to pozitivno utječe na rad. وأنا دائما أرغب بتحقيق المزيد من نجاح. I želim da više uspjeha. وأرغب جدا أن تكون جمعيتنا معروفة بكل أنحاء العالم. I voljela bi da naša zajednica žene ženama da bude poznata ne samo u Europi nego u cijelom svijetu.